Es ist viel zu früh. Und wir sind am Flughafen. Und wir fliegen? Und wir fliegen nicht nach Woodstock, weil da geht kein Flieger hin, sondern nach New York. Nach Brüssel. Nach Brüssel. Stimmt, wir fliegen ja nach Brüssel. Wo sind die? Hier links. Hier, da. Da sind die. Ach, da sind die. Und da sitzen sie. Die Stars. Moin. Leicht Ja, aber ist ja auch erst 10:15 Uhr. Don't drink and drive, it's the law. Leider nie mehr herkommen. And that's Chandler. Jerry's dog. Ah, Chandler. How was your flight? Yeah. My name is Rehl Shafir, and I am the house engineer and booking manager here at Dreamland Recording Studios. Oh, shit. I act as the liaison between whatever the capabilities of the room and whatever the client or the artist needs. I have been here for about 7 years now, just coming up on 7 years, and I actually got here as a client. I was kind of on the lookout for a space to call my home, or you know, any kind of space to be involved with. Das ist nicht, was ich erwartet habe. Oh mein Gott. Da sind schon ein paar M's da. Das ist nicht, was ich erwartet habe. I had studios in Brooklyn, I had studios in the city. They're all smaller and, you know, your typical project studios kind of thing. And I was looking for a place to bring my clients and to work on my music and to kind of expand on all this stuff. So I was on the search for, you know, really analog, old school recording studios that have all the gear and all the goodies and a great console and great space, and it all worked out. Das ist der richtige Ort für Strangers auf jeden Fall. Oh. Musikerspielplatz. Der große Musiker. Also ich sage schon mal, welcher dann meiner ist. Ja. Aber guck mal, das ist ja fucking Deluxe, ne? Die Vintage. In this studio, I worked on records with Pixies. I worked on a record with Regina Spektor. I worked on a record with a band called Lake Street Dive. Really, really great band. I worked on a little bit of a record with Andrew Bird. Obviously, Jerry Marotta. Lots of his stuff and lots of the projects that he collaborates with. Yeah, lots of great stuff, and a bunch of lesser known artists that are not
not any different or any worse than those big names that I mentioned, like Fragile Elephant. Yeah, that's what I was going to say too. Make sure to not leave like food and stuff out because there's wood. Close the door. For yours. Something went wrong. My name is Jerry Marotta, and we are here in beautiful Hurley, New York, which is just a stone's throw away from Woodstock, New York, where the festival in 1969, I think, happened. And we're at a studio that I operate called Dreamland. It's been in operation since kind of the mid 80s. It's just a beautiful environment, you know. It's in the country, kind of sequestered, and it's got a great history. You know, some incredible people have recorded here, many records, and many of them I don't even remember. There's so many that I don't even remember them. What makes Dreamland really interesting and unusual is it's what I like to call an old school residential, big ass residential old school recording studio. We have bedrooms. Bands come here and they stay here. Hier ist eine Eingangstür, die man nicht benutzen darf. Hier geht es in ein Schlafzimmer. Die Treppe hoch, da sind noch mehr Betten. Hier ist ein Tisch. Dann haben wir viel Verkehr auf der anderen Seite noch genau das gleiche Zimmer. Dann gehen wir in den Raum mit einem großen Fernseher und ganz kleinen Lautsprechern. Und hier ist eine Couch. Und hier ist eine Couch. Hier steht ein alter Fender-Verstärker. Hier steht eine Fender-Box. Dann geht es weiter in die Küche. Hier ist noch eine Tür. Küche. Ja, Handtücher, Waschraum. Dann geht es die Treppe hoch zu unserem derzeitigen Zimmer. Hier hat heute Nacht der Samuel geschlafen. Hier ist ein Schreibtisch. Hier ist ein Wohnzimmertisch. Hier das Bad. Dann duscht der Wasser zurück. Hier ist das Bad. Hier ist das Bett, in dem ich heute Nacht geschlafen habe. Hier ist ein Fernseher. Hier ist ein Ventilator. Und wenn man jetzt hier die Tür ausmacht, unsere Wohnzimmertür, kommt man raus. Und da ist das Tonstudio und da kommt gerade Max vom Joggen zurück. Ja, und jetzt geht man hier raus auf diese Kirche zu. Und in der Kirche ist das Studio und hier ringsherum ist alles Wald. It's just a beautiful environment with great sounding room. The church, wooden church, it's kind of typical of American churches. We have an incredible gear list. We have an old API console, big, ginormous console that sounds fantastic. We have two 2-inch tape machines. We have Pro Tools. It's an amazing mixture of old school and new school. Incredible combination of both. And lots of great microphones, outboard gear. We have lots of keyboards, 2 pianos, 4 pianos, 2 upright pianos and two grand pianos. And lots of space, lots of isolation to put people in different rooms to separate the sound. We got tons of drums because I'm a drummer. You know, guitars, great amps, vintage guitar amps. If you've flown in and the airline lost everything, they lost your instruments, they lost your suitcase, you know, you can still work. You can still work at Dreamland. We have everything. Over the last week, I've participated in a very interesting project that we drummed up together with my friend Sebastian, a good friend, a singer-songwriter, and a musician, bon vivant, you know, Renaissance man. And I've worked on Alex's record. We have mutual friends, and he's also, his initial connection to me, I think, was that Alex was
I'd say, a pretty big Peter Gabriel fan. And I worked with Peter Gabriel as a musician from 1977 till up around 1986. Hätte mir irgendwie jemand prophezeit, dass ich Jerry mal persönlich kennenlerne und nicht nur das, dass wir uns auch gut befreunden würden und dass wir auch Musikprojekte gemeinsam machen würden, dass er auf Songs von mir spielt, dass wir mal live spielen würden oder dass wir mal einfach irgendwie eine tolle Band aus München über einen Wettbewerb zu ihm in die Studios bringen würden, den hätte ich, glaube ich, für verrückt erklärt. He has a project that he does back in Munich, and he's been doing it for a few years, called Song Slam. And it's a competition for artists to, they compete with one another. It's usually, it's been done in a little theater, and people come and for entertainment, they hear the bands. It's very interesting. Heute treten die Besten aus dem Jahr 2021 hier an und spielen um eure Gunst und wieder gegen unsere Sanduhr, unsere berühmte Sanduhr, die 6 Minuten läuft. Und diese 8 sehen heute so aus. Wir mussten den Song Slam in der ersten Corona-Lockdown-Phase auf ein virtuelles Format umstellen. Und durch die Umstellung auf das virtuelle Format haben wir ein paar Änderungen vorgenommen. Unter anderem haben wir gesagt, wir laden uns immer einen Gast aus dem Profimusikbereich ein oder aus dem Musikbusiness ein, um den Teilnehmern einfach Feedback zu geben im Sinne von, was ist gut, was kann ich noch besser machen in der Musik und so weiter. Und ich fragte dann für das Finale eben Jerry, ob er Lust hätte, sich aus Woodstock zuzuschalten. We're very happy to have you, and we're very glad that you really watched the show, and we hope you enjoyed the show as well. Oh, loved it. Yeah. Und am Ende dieses virtuellen Finales sind wir noch so ein bisschen in der Videobridge geblieben und haben einfach mal Ideen ausgetauscht und kamen plötzlich auf den Gedanken, hey, bei unserem Songslam gibt es immer einen Studiotag zu gewinnen. Jerry, du hast ein Studio. Warum versuchen wir nicht mal einen Wettbewerb, wo wir einfach eine Münchner Band, deutsche Band, je nachdem wer sich bewirbt, zu dir nach Woodstock bringen, um dort bei dir im Studio mit dir aufzunehmen. Und er war angetan von der Idee und ich war angetan von der Idee und dann haben wir einfach mal so lange die Idee ausgefeilt, bis sie so reif war, dass wir gesagt haben, wir können sie umsetzen. Also ursprünglich hat es mal einfach damit angefangen, dass ich nach Open Stages gesucht habe und dann... Aber alleine? Alleine noch, genau. Und da eben auf den Musok halt einfach aufmerksam geworden bin, mich beworben habe, mitgemacht habe, auch in der ersten Runde weitergekommen bin als Zweiter. Das weiß ich auch noch. Und dann im Finale ihr aber auch schon mit dabei wart. Das war genau in der Zeit, wo wir uns einfach gegründet haben. Ja. Und das war unser erster gemeinsamer Auftritt überhaupt. Das war aber online, oder? Da haben wir vorproduziert, genau. Ja, es war ein Online-Auftritt quasi, weil es war Corona-Zeit, aber trotzdem irgendwie unser erstes gemeinsames Ding zusammen. Ja. Auch schon Jerry Marotta gesehen. Ja, das stimmt. Da haben wir zum ersten Mal Jerry Marotta getroffen, online. Im Livestream. Yeah, I can hear you. I can't. Oh, there you guys are. Look, what do you say about Christian gangster rap? I mean, and your name, Fragile Elephant. I mean, I thought you guys were great. Und wir haben uns wahrscheinlich so eine Minute mit ihm unterhalten oder sowas. Das war schon ein bisschen länger. Ah, okay. Und er hat total viele Sachen gesagt, über die wir uns total gefreut haben. Die haben wir uns dann auf eine Tafel geschrieben bei uns im Keller, unserem damaligen Proberaum. Wisst ihr noch, was das eine war, was er gesagt hat? Looking at you guys and listening to you, I was thinking, please don't ever get successful, because when you get successful,
you're going to be fighting with each other. You're not going to be friends anymore. You're not going to be friends, and you're not going to be friends anymore. You know, I'm sure you've heard the stories like the Police, the band The Police, where they couldn't even be in the same room together, you know? Yeah, like, that's what we're trying to achieve, you know? Deswegen haben wir auch seitdem alles dafür getan, bloß nicht berühmt zu werden. So, aber wie ging die Geschichte weiter? Der Elefant ist weitergelaufen dann nämlich. Ja. Da gab es dann die erste Runde, Dreamland Woodstock Challenge, wo wir natürlich uns angemeldet haben, weil das war irgendwie für uns sofort klar, dass wir alles daran setzen werden. Auf jeden Fall. Und wir sind auch weitergekommen. Ja. Und dann mussten wir aber ewig lang warten, mehrere Monate auf das Finale für die Woodstock Challenge. Das war ziemlich spannend, aber... 4.12. Und das war aber dann eine Live-Show. Mhm. Genau. Wir haben keinen einzigen Songslam vor Ort gemacht. Bis auf das Finale dann. Bis auf das Finale. Ja. So, das war das Einzige. Das lief sehr gut. Wie man sieht, lief es sehr gut. Ja. Wir haben es nämlich geschafft. Ja. Und wurden dann... Ja, dann war klar, dass Musik uns hier schicken wird. Und ich meine, es war ja vor allem so, dass es ist ja noch gar nicht so lange her, aber es hat sich irgendwie auch erst real angefühlt, dass wir hier einfach gelandet sind. Und, ja, das stimmt. Ich finde nicht, dass es sich real anfühlt, ganz kurz. Ja, ich habe auch gerade, eigentlich fühlt es sich immer noch nicht real an. The band is called Fragile Elephant. They won the contest, and rightfully so, although there were so many really good artists. There's 3 guys from the Munich area, phenomenal group. Das ist doch schon nochmal nicht schlecht. Jetzt so was die Gier angeht, es ist sau überfordernd, weil einfach 3 Milliarden Sachen rumstehen. Man will alles machen, alles probieren, alles ausprobieren. Und du weißt so, okay, du hast halt so jetzt 500 verschiedene Sounds, so, die du da eigentlich daraus bauen kannst. Und wo fängst du an? So, weißt du? Also ich habe jetzt angefangen, einfach alles zu nehmen und einfach einzustecken. So, das war jetzt mein Vorgehen. Aber alles zu nehmen, irgendwo hinzustellen, einzustecken und zu sagen, ich spiele jetzt einfach drauf und dann gucken wir mal, was rauskommt. How do you like that? I love that guitar. Love that guitar. Yeah. Yeah, good. I'm feeling my way here. You know, just ich bin dabei, die Überfahrenheit von den ganzen Sachen, die es hier gibt, zu überwinden und mich richtig einzuleben und die Sachen dann auch so richtig genießen zu können. Und es geht auf der einen Seite sehr viel schneller, sich wohlzufühlen und sich als einzuhalten, als ich dachte. Und auf der anderen Seite ist es so unfassbar viel mehr hier, als ich dachte. So unfassbar viel größer und mehr Ausrüstung und schönere Sachen, wo ich jetzt gar nicht gedacht habe, dass sie mich so interessieren. And this piano is fantastic. Yeah. I mean, really, this is... I think I only had 10 minutes with this one. This is a killer Steinway. Yeah. I had a great time with it, and then the guitar guys came in, and they've been doing this. What's that? I had like 10 minutes with it, and then the guitar guys came in, and now they're doing this stuff. Yeah. It's kind of loud, I don't know. Ich bin gerade sehr, sehr im Stress, weil ich das Gefühl habe, ich muss hier alles ausprobieren. Und darum renne ich gehetzt von einem Amp zum anderen und von einer Gitarre zur nächsten. I think we need more cowbell. Yeah, you know. And it's set up very well for my standard. Because he can look at it and you know and do any if it needs something minor. Yeah. You know what I mean? Yeah. And it's probably a good idea if he does. Yeah. Just to be absolutely make sure.
Und jetzt das erste Drumset, mal das erste Set aufgebaut. Wir haben noch 1-2 Stündchen, die wir probieren können heute. Dann wird jetzt erstmal ganz viele Schrauben gedreht und rumgestimmt und einfach mal losgezockt. But he's bringing over a couple of acoustics, and then. But I just want to make sure that you know you got a guitar that you like, and there's others. Ich habe die Snare für Tommy. Die Gitarre ist ein Nashville-Tuning und das heißt, dass alle Saiten drauf sind, die bei einer 12-seitigen halt noch zusätzlich drauf sind im Vergleich zu einer normal gestimmten Gitarre. Ich bin Wolke. Wir müssen dann rausfinden, wie wir ein Top-Teil mit einem Speaker verbinden. Professional. Ahnung müsste man halt haben, ne? Ja, bin überfordert an Emotionen. Jetzt nehmen wir das große Becken. Oh Gott! Es ist groß. Also du merkst, okay, es fühlt sich nix wie zu Hause an, aber auch nur im rein positiven Dinge so. Also es ist einfach rein so, als ob du einfach in eine andere Welt reingeschmissen wurdest, so in der du jetzt plötzlich existierst. So. Und auf der einen Seite ist das super gruselig und scary, weil du dann denkst, okay, wow, so, das ist schon viel, und auf der anderen Seite ist es halt super exciting, so, und super spannend, weil du einfach irgendwie alles machen kannst. Also ich habe auf jeden Fall schon mal meinen Lieblingsspot gefunden, und zwar genau hier neben dem Aschenbecher und mit Blick auf der Veranda. So, das meins. Aber jetzt muss ich spielen. Also keine Zeit mehr für Gespräche. Ich habe draußen seit Monaten am Feiern. Hier spielt man noch 10-mal besser. Für mich war es einfach, Jerry Marotta Schlagzeug spielen sehen, war einfach das erste Mal, wo ich ihn spielen sehen habe, schon so ein gefühlt lebensverändernde Moment einfach. Und der ist es dann natürlich, hat sich das auch darauf ausgewirkt, wie ich allgemein dann gespielt habe. Ich habe auf so einem Kit gespielt und dann aufgehört und dann hat Jerry drauf gespielt und der hat das so reingeballert. Und irgendwie das war so der Moment, wo ich, glaube ich, so ein bisschen aufgetaucht bin und so aufgewacht bin und einfach so gemerkt habe, was man machen kann und was man machen muss. Und that was a piece from my latest collection, I call it. That's the attitude. Den hier musst du nehmen. so geil, wie es einfach das Teil einfach. Hey. Alter, ich hab... Oh mein Gott. Delle. Krass. Das ist ja krank. Wie schwer ist der denn? Zu schwer. Zum Glück keiner da drin, das wäre jetzt unangenehm gewesen. Du spielt man den auch. Oh, and Harry, you guys. And they're in your band in Germany? Harry's in my band. Harry, okay. Was, glaube ich, auch hier die Erfahrung nochmal ganz anders gemacht hat, ist halt schon auch einfach die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Chicory and the Leprechaun? Oh, You weren't just playing that, were you? Yeah, well, that was only Chicory version. Okay, because now we have to stop. That's way above my comprehension.
What should I say then? Ja, das war auch eine der krassesten Sachen, einfach so respektiert zu werden von allen Leuten hier. Ja. Und es wurde nicht in Frage gestellt. So. Wir wurden nicht in Frage gestellt. Ja, es war ja vor allem, also jetzt, ich meine Jerry zum einen, aber ich meine die Petra oder der Olli und der Harry und so, also das sind halt auch schon einfach unfassbar gute Musiker. Und mit denen auf der Bühne zu stehen, war für mich dann genauso das, dass ich davor natürlich auch mir irgendwie dachte, okay, mal schauen, kann ich das so? Kann man das? Und dann, wenn du es tust, ist es in irgendeiner Form einfach das Selbstverständlichste der Welt. So. Und das ist eigentlich das Krasseste für mich daran gewesen, so wie komplett normal sich das einfach angefühlt. Man muss aber auch sagen, dass wirklich alle auch einfach krass zusammengearbeitet haben. Also zusammen auf ein Ziel. Es war nicht irgendwie so, dass man irgendwer versucht hätte, das zu zeigen, wie krass man ist. Genau, und jetzt greifst du halt einfach um, du machst La. Genau, und das soll nicht sein, sondern du musst La. Here you go. Genau, und dann und wenn du runtergehst, musst du wieder Support dazu tun. Ja, genau, das ist der Trick. Das müsst ihr ein bisschen vorstellen, wie wenn man anfängt, Gitarre zu spielen, dann kann man doch zwischen zwei Barré-Griffen nicht. Also es ist immer so la 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 la. So ist es, wenn du gut Gitarre spielst, machst du blank, 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 so, ja. Genau so ist es. Du musst lernen, wo diese Zugriffe sind. Oh no! By the way, be careful sitting on this couch because many people fall asleep. Alex suggested, or maybe you suggested, we sound check everything first. So, you got the piano? Yeah, I got everything. So do you have it? Did you check the sound on the piano? I have a problem with the mic, but I'd like to start with the drums if you wouldn't mind. The memory room is not tuned to the piano's tuning? It's not. You need to tune the memory room. Yeah. Okay, here's what we need to do. I hear the words are fine. Yeah, the word is fine, but piano? The piano isn't there. No piano, what about the mood? No piano, no mood. Why am I not hearing? Should we be hearing anything? No, he's good. Banana. I didn't hear, I'm not hearing Harvey. Oh, yeah, I got everything. Mike, play. Could you play? Harvey, could you play? Something not quite right. Not right. No, I don't have that guitar. I don't have that guitar. I tried. Looks like he's having fun. Yeah, he is. He's reliving his youth. Don't we all? No, I don't want to relive it. You don't want to? No, I do, of course. All the time, unfortunately. Zum ersten Mal mit Jerry auf der Bühne zu stehen und gemeinsam mit ihm zu spielen, hat sich dann in dem Moment nur gut und richtig angefühlt, weil alles geklappt hat und funktioniert hat und die ganzen Ängste, die ich hatte, dass er mich böse angucken wird oder wegscheuchen vom Drumset oder sowas, alles nicht passiert ist, sondern wir einfach nur zusammen geweibt haben irgendwie und ich einfach nur da war und in dem Moment, es konnte auch nichts schief gehen, sowas für mich zumindest so. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich mich nicht verspielen können in dem Moment, weil einfach die Konzentration einfach so da war. Ich glaube, der schwierigste Moment für mich war in der Probe davor zum ersten Mal mit ihm zu spielen, weil das war wirklich das allererste Mal mit ihm spielen. Und da wusste ich halt nicht, wie es laufen wird. Ob er mich einfach so wegscheuchen wird oder ob er mich so akzeptieren wird oder sowas. Ja. Und hat er aber getan. Ja. Ich war auch total positiv überrascht, wie natürlich es dann einfach war, wie selbstverständlich es plötzlich war, auch mit Jerry auf einer Bühne so zu sein.
It says to be natural, so it's probably be natural. Yeah. Yeah, I got you. Okay, cool. That's the function of the task force. This roll and train? Yeah. And he used that, I think he used that methods that were making that shaky sound. Okay. I was using them and then I thought they were too shaky. They were too... Let's try one more time. Yeah, that's fine. That's I mean, I could just do, and then we could just go right into running up that hill. For many years, I've been very attached to these mallets that also rattle. They're like fuzzy mallets, and they've got something that rattles inside of them. And I've become so accustomed to those mallets. I mean, it's funny because the average person, that's incredibly unusual. They don't even know where the rattling is coming from. It's like, what? How is he doing that? He's playing these fuzzy mallets, but I'm hearing a shaker, and that's what I love about it. These kids are so awesome. First of all, they play their ass off, and that's like number one. Here are Fragile Elephants. Sind einfach phänomenale Musikarbeitstiere, möchte ich das jetzt mal bezeichnen. Die sind extrem gut vorbereitet hierher gekommen, und jetzt war es so, dass die Fragile Elephants uns mehrere Nummern als Demos geschickt hatten und wir diese Demos angehört hatten. Sie wollten von uns ja auch so ein bisschen wissen, was sollen wir denn aufnehmen, was schaffen wir denn realistisch, und wir hatten uns eigentlich ziemlich unabhängig voneinander in Thomas Crane Juice und Wolke verliebt. Okay, so we just need to discuss a couple of things. Yeah, sure. But what do you guys want to accomplish while you're here? Let's make sure we understand that. If we are really, really good, we're going to get Thomas Crane Juice and we're going to get a what? Get you know what? I don't hear very well. Yeah. So forgive me. Yeah. He's a drummer. And my girlfriend, I feel so bad for her because it's like she has to be standing in front of me and speaking, and then I can watch her lips because of drumming and cymbals, especially. Like my hearing is shot. So I guess if we are really, really good and we get good progress, we can do 2 songs this weekend. Yeah. 2 songs ready. That's, I think, a pretty realistic thing to say. Okay, and we know those 2 songs. We know what the 2 songs are. Yeah. And then, so we have a choice now. Because the piano checked out. Which one should we start with? We would like to start with the loud one with drums, Thomas Crane Juice, the long one with the long guitar solo, because it's like this huge pile, and we think if we get it done, then we are more relaxed. And we thought about Olli joining in on keys like he did yesterday. We talked about it. Aber gut, es ist jetzt Produktionsphilosophie, das müsste mit dem Produzenten klären, ich sag's nur. Also mir ist wurscht, ich leg's euch auch gerne nachher drauf oder was. Können wir gerne machen, aber wann? Ja, aber mir gefällt eigentlich von jetzt auch besser, wenn wir zusammen spielen eigentlich. Weil wenn wir jetzt die einzelnen Räume haben. Weil wir es auch echt gut gespielt haben gestern. Ja. Ich habe meistens die Augen zu, also ich sehe euch nicht die ganze Zeit. Ich glaube, wir sollten mal einfach mit Ariel besprechen, was er denkt. Es ist so, dass er jetzt am Wursteln ist und ich immer nicht reinfischen will und jetzt dann besprechen. Okay, deswegen so weiter. Bei allen Leuten, die hier arbeiten, merkt man sehr, sehr deutlich, dass die für die Musik einfach leben. Das ist Herzblut, das ist Energie, und wenn man Ariel beim Arbeiten zuschaut, dann hat man irgendwie den Eindruck, er ist überall. Ja, er ist
im Aufnahmeraum, um zu verkabeln, die richtigen Mikros rauszusuchen, im Control Room, um die richtigen Knöpfe zu drücken, um entsprechend die Aufnahmen zu machen. Der Typ ist einfach ein Genie, Mann. Ja. Ich meine, Ariel weiß alles. So, der Typ weiß alles, aber der ist jetzt auch nicht nur so ein, der das Lexikon, das so runterrattert, sondern der fühlt es halt vor allem einfach auch. This beautiful thing is a API 48-channel inline discrete console. It doesn't have a model name because it's a prototype, and in fact, it's the last prototype. I think there were 4 or 5 built. So this is the last prototype before they came out with their flagship legacy console. And I think if you know the legacy console and you look at this console, they're very different, because I think what happened is they built this console and then realized how overbuilt it is and how crazy it would be to how incredibly expensive and what a wiring challenge it would be to kind of make a production version of this console, that they just stripped down a bunch of stuff from it, and we're just fortunate enough to have the last prototype that's beefed up. This thing is like a spaceship. The routing capabilities on it are unbelievable. The sound is just outstanding. There's 48 channels, 96 on mixdown, so an inline console. It's got 48 or so, just about 48 original API 550Bs. These are some of the first 550Bs ever built. They sound better than any API EQs that I've ever used. It's just a dream. It really is a dream to work on. Super easy. It has a Neve Flying Faders 2 system installed in it, so all of your fader rides and automation is saved and stored. And yeah, it just sounds like rock and roll. You know, you pull a fader up. If it doesn't sound good, then something's very wrong. Very, very wrong. Let's have a listen and then go do it again. Yeah. So this is the workflow we're going to do. So we're going to track it live and just pick stuff out of there. I'm not sure. Let's listen first. Hey, yeah, let's listen. Let's listen. I first heard Thomas Crane Juice when I was mixing the live stream. When people ask me, how long is this going to take? How long are we going to need to work on this song? What do you think? And my answer is always like, I don't know. How long is it going to take to record this song, you know? I kind of flip the question to the person asking me the question. It really depends on you. I'll have the mics set up. I'll have the console set up. I'll have your sounds dialed in. How long would it take you to get to a performance? And even though it's like this epic 8-minute song or 9-minute song, whatever, that's partially improvised and takes different twists and turns, and it's like basically like 3 different songs hiding in there, you know, if these guys can play it through start to finish, that's the time it's going to take to work on the song, you know. A little production sprinkles, you know, some overdub guitars, some, I don't know, little synth bass here and there, but if you have the ability to just play it and play it well together, then that's the time that it's going to take, you know. It's great. I'm unhappy with one of my cymbals. The one that I'm like, usually I have the one I have at home, it's a ride, and I sometimes crash and sometimes ride, and it's always in between crashing and riding. And this on here, it was just like crashing. It just sounds like a hi-hat with the hat. Yeah, exactly. So that's just like bashing it in all the time, and it's not. Yeah, that wasn't great. Maybe these Avitas would be cool. Well, yeah, we got a million cymbals. Yeah. So, not my normal, not the ride. My ride, the you know, the one with the rivets in it, not the that Carope. Yeah. The one that I was thinking of maybe was the one on the upper left, the most upper left. Would that be alright if I try it? From over there? Yeah. Yeah. Yeah.
a little darker. Yeah, I think so too. Yeah. This one's a little higher, and that one's a little higher. Yeah. But this one to me sounds. It's not quite so washy. Like. So what do you think? You want to take? I would like to try this one. Yeah. Yeah. I mean. I'm gonna take. We'll take the yeah, we have to see how it sounds with everything together. So right. All this stuff together. Maybe it's better if it's brighter. Maybe it's better if it's not. What? I don't know. The sound of it. Maybe the darkness is good. Maybe it's not. I'm not sure. I thought that sounded good. Yeah, I was. That symbol in there was a little. It was starting to get annoying. Yeah, to me as well. But it's also. It was leaking into the. I think into the kick drum mic a lot. It's also because there's no port on the kick. There's no what? No port. So there's more bleed on it. Yeah, so we had some. We have to get that a little tighter when the. Yeah. I think the bass sounds great though. Nice. It sounds nice, but my gripping wasn't that tight. And what about the guitar? The sound? Yeah. Yeah, I liked it. It sounded good to me. Yeah. There's many songs, have a very similar form. And at this point in my life, I'm more interested in something that's a little more left of center and unusual. And that's part of what the Fragile Elephant guys do. Like one of the songs that we did is maybe 3 or 4 minutes of the song, and then another 4 or 5 minutes of like a musical sort of journey, like a jam solo, guitar solo, and I really like that because it's not typical. It's not your typical approach. So they're very good at doing that. They do that quite a bit. There was just some moments where, like, when you guys didn't quite hit together. Yeah, exactly. Those can be fixed. Yeah. But I'm guessing. But Do you want to play it again? I think so. Yeah. I mean, I need it for the cymbals anyways. But yeah. Oh, you mean just the beginning, from wherever you want. Yeah. I mean the whole beginning of your guitar thing. I don't know how many times you need to keep playing that over and over again. You know what I mean? Yeah. It's just you by yourself, and then. I'm just gonna. Yeah, that's something I would put at the end. If I. I mean, we could just punch in at the drums, where the drum shot yeah, we goes could in. do that. Yeah. The question I have is: do we punch in on it, or do we, or do we take? Do you want to do the whole thing from start to finish, or do you want to just? Do you want to start, fixing it from? I thought about maybe. Playing from where the drums and the bass come in until the outro, and maybe stop where the outro starts. Yeah. And afterwards do a new take for the outro with Ollie. But I'm not sure if it feels unnatural. When you say the outro, you mean the jam part? Yeah, when the guitar solo starts. Okay. Yeah. I think it's a good idea. Mm-hmm. Yeah. To take it in pieces. Yeah. I love the sound of the kick drum. I just don't know. Does it work with this? Let's hear drums. Mm-hmm. Here, I'll just mute the guitar and bass here. Das war einfach bei Jerry und bei Ariel, finde ich, so krass zu sehen, wie investiert sie waren auch in unsere Musik. Ja. Wie sie sich einfach mit ins Boot reingesetzt haben und man hat sich extrem wohl auch einfach gefühlt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also ja, total. Und also man hat auch irgendwie total gemerkt, dass das einfach für die auch eine krasse Leidenschaft war. So, also es ist nicht so, als ob die uns einfach irgendwie produziert hätten und gesagt hätten, ja gut, dann machen wir das und dann kriegt ihr euren Song, dann hauen wir uns wieder ab. So. Sondern die waren einfach auch mit ganz, ganz viel Energie im Herzblut mit dabei. Und das war einfach auch krass für uns, das so zu erfahren. It didn't feel like this too tight to me, but yeah, what do you think? Like listen? Should we listen from there? Yeah, please listen. Yeah. From the I guess where he starts playing the parade thing. Yeah, exactly. Towards the end. What? Where? The parade thing. Well, you play that almost the whole. Oh, you do that. Yeah, exactly. The whole thing. Right, like from where. Muted the guitar.
that little phrase. I don't know if we should focus on it right now. Yeah. But that can be fixed in the computer. Easy. You want to listen to the... Now, if I played it, it would be perfect. I know. I was thinking about... No, it would not. It wouldn't be perfect. Trust me. Okay. He knows. We do plenty of fixing when I'm playing. Yeah, we're gonna go in the first verse intro section. Yeah, but when you say go in, do you want to base it on the temp, like what you had done the earlier take, or you just want to start from this spot? I guess we're gonna just start from that spot. Okay, cool. Yeah. With a click. Yeah. And the tempo that you gave, somebody gave RAL earlier. Yeah, 1.5. Also gonna do that. Und bis wohin? I'm gonna play it till the through the nuclear explosion part till the alpha solo. To the alpha solo stuff. Okay. Alright. Ariel? Yeah? Can you hear the bass? How is it? I like that tone. Is it kind of more... It's more open than you had it before, right? Yeah, sort of. I figured so too, but whenever I think it's quite nice, you know. I dig it, yeah. Yeah. Just never ever touching those knobs again. Well, you can touch them. Alright, here we go. Alright. 1, 2, 3, 4. We'll just wait for Samuel to join, and then we're gonna go with the bass. Verstehst du? Wir spielen noch ab da, wo Bass und Drums einsteigen. Ja, aber da kommt ja erstmal der Shuffle. First of all, ist der Shuffle. Ich steige mit so einem Marschteil ein, der in die erste Strophe reinkommt. Genau. Wir müssen die ganze erste Strophe machen, oder? Can you do that too? Wieso? Die ist doch schon auf dem anderen Take drauf. Also wir müssen die nicht machen. Wollen wir die machen? Ja, wir wollen die machen. Okay. Ich würde auch sagen, machen wir es einfach, oder? Dann machen wir die erste Strophe nochmal. Also ganz von vorne jetzt. Nur die erste Strophe, wir können ja auch bei der ersten Strophe einsteigen. Nur die erste Strophe, also da, wo wir singen. Wo ich singe. Okay. Ja. Ja, let's do it. They play multi-instruments. The drummer also plays piano and writes on piano and sings, and also plays drums. The bass player also plays guitar and sings and writes, and then Chris, I think I would call him the main guitar player. He's pretty much mostly playing guitar and maybe helping in the writing of the songs. And did some background singing, but they were fantastic. I mean, we've just had a great time. They're super talented. They're really easy to work with. They're incredibly well prepared. They stepped up and just did a killer job. Are you singing the skates give me power? My scales give me power. Oh, what a skate! I thought it was something about like ice skating, like a. My skates give me power. And every time I've heard them do it, it sounds like. And on the demo, I thought I can't quite tell what you're singing, but I thought. He's singing something. It's deep. It's got skates. He's like a kid, a child, a superhero. He's got skates, but he puts skates on. No, it's just a bookie. You know, just scales. Thomas Crane Juice ist ja eigentlich 2 Nummern. Ein Song mit einem Jam-Ende, das in der Demo-Version 10 Minuten lang war. Wo wir auch gesagt haben, vielleicht muss man das auch einkürzen. Also man hört sich solche Sachen dann immer wieder an. Und auch unter dem Aspekt,
wo würde ich es denn einkürzen? Und je öfter ich mir die Nummer angehört habe, desto mehr habe ich mir gedacht, ich würde die gar nicht einkürzen. Die funktioniert einfach, wie sie ist. Die hat einen wahnsinnig tollen dramaturgischen Aufbau. Das ist sehr ausgecheckt, auch was in diesem Jam-Part wann, wie, wo passiert. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Dave Matthews mit seinen Live-Jams, der teilweise 15-Minuten-Songs und 20-Minuten-Songs macht, die aber keine Sekunde langweilig sind, weil immer wieder was Neues, Spannendes passiert und so ein richtiger Auf- und Abspannungsbogen beschrieben wird. Und genau so eine Nummer war Thomas Crane Choose auch. Yeah. Awesome. Should have kept going. Yeah. Yeah, but now we need Ollie. And then we take Ollie also. Okay. And you'll be coming up on 4. I don't have a tuning reference now. I don't know if the bass is in tune actually. You know, does someone have a tuner? Yeah. A tuner that I can plug into. Yeah. Because if someone touched the tune dial just a little bit, it'll be off, you know. Oh, it'll really be off. So. Yeah. What the fuck? Yeah, it's just that sensitive. Ja, krass, wusste ich gar nicht, dass die Dinger verstimmt sein können. Wir können ja an der Stelle auch nochmal ganz kurz erwähnen, dass wir auch richtig, richtig Glück hatten, weil wir nämlich den Olli hier getroffen haben, der für uns bei unserem Recording nämlich einen richtig, richtig geilen Moog eingespielt hat. Also ohne den hätte auch unser Recording ganz, ganz anders vielleicht verlaufen. Ja, vollkommen. Und dann noch haben wir hier Jerry Marotta getroffen, der für ein anderes Recording gespielt hat. Ja. Was dann auch ganz gut funktioniert hat im Endeffekt. Ja, total. Das war auch eine super krasse Erfahrung. Ich hatte ja davor noch nie mit ihm zusammengearbeitet, aber ich fand es dann schon gut, was er gemacht hat. Also es war schlüssig und es ging sich aus. Also war okay. Ja. War schon gut. Kann man schon gut sagen. Also, ja. Können wir ja einfach dabei belassen. So. Ja. Ich meine, wenn der so weitermacht, vielleicht wird aus dem mal was. Okay, so this is 4 bars before that drop. Guys, did you hear it? 4 bars before the drop. We're doing it. Everyone play before, even if we're not going to use it, just so it. Max, you don't need to, obviously. I would do the last guitar lines at the end, and when the drum roll comes back, I would do separately, maybe with clean guitars. That's totally fine. Just play. Yeah. But Chris, just play. There's nothing wrong with just playing it. So even if it's just an indicator of where it's going to be. Just don't worry about what's going to be replaced. And also another thing is you can take a little bit more time on, Yeah. So there's some space, we can move it a little bit. What we can't do is make something that's shorter. You know what I mean? Yeah, so I play more laid back. No, not laid back. A gap between the parts. Just, you know what? Forget everything I said. Just play. Just play the song. You guys sound great. Just do it. Everybody tuned? Ready? 1 moment. Yeah, take your time. No rush. All right, people, let's go. All right, here we go.
That was pretty awesome, right? Yeah, super. You were a little flat on the screen, on the yell. You were a little flat. You have to do the yell. We have to do everything again. We'll auto-tune the yell. Don't worry. This was a real Ariel. Yeah, can you listen, guy? Yeah, then let's take a listen. Wow, cool. That was fun, guys. They're very good writers. I mean, we got some great stuff, and you know, who knows? By the time anybody sees this little documentary, they could be the biggest band in Germany. That's what we're hoping. You might need to do the scream over again. Yeah. It has to be longer and more intense. We need 20 takes of that. 20 takes convincing. But maybe I should do it after the singing part. Yeah. All right. Hier sind die Box. I feel like they came in here like untarnished and with no predisposition and nothing, just an open mind. You know, I don't know that they had the opportunity in the past to come to a place quite like this. You know, with all the gear and all the toys and all the stuff to play with and the spaces, everything is very exciting. But you know, it's really, really great to get a band that's like so fresh and so tight together. You know, they know their parts, they know what they want to do, they're open to suggestions, they're just super, super great. And actually it's I kind of prefer it, you know, because they don't have any kind of predisposed idea of what's going to happen. They just come in and play their instruments, and that's the record. It's great. It's great. I really love that. You know, it makes me, it reminds me that this kind of stuff still exists. So many times artists come in and they have a preferred way of working, or they did something in the past and it worked for them. They want to keep sticking with that kind of thing. So it's just so awesome to get in people, you know, bands, artists, and, you know, when I ask them, so what kind of amp do you want to use? What kind of microphone do you want to use? They would say, I don't know. What kind of microphone would you want to use on us? It's great. It's great when the band is A, very good and have good songs and play well together, and B, just kind of let me do my thing and trust me on that. I feel like that's the most copacetic, like, kind of workflow. Wir haben uns auf die Woche vorbereitet, auf das, was wir aufnehmen wollen, vorbereitet, indem wir Demos gemacht haben, auch von den Songs, die wir aufnehmen wollen. Letzten Endes war es aber dann eben so, dass wir auch vieles anders gemacht haben, als wir es eigentlich geplant hatten. Wir hatten auch von allem die Tonspuren jetzt hier dabei und hatten eigentlich auch so einen Guide-Track schon davor gemacht, dass wir was mitlaufen haben könnten, während wir die ersten Sachen einspielen und sowas. Ja. Es war vor allem so, wir wurden ja verkabelt, wir haben unsere Instrumente bekommen, es wurde einfach angeschlossen und dann kam aus der Regie so, okay, play. Ja. Und wir so, ja. Okay. Hä, aber was ist mit unseren Sachen, die wir hier vorbereitet haben? Ja, genau. Wir noch irgendwie da anfangen und dann erstmal anhören und irgendwie alles zusammen durchgehen. Genau. Was machen wir eigentlich? Machen wir Spuren oder machen wir was anderes? Ja, just play. Ja. Fertig. That's it. So. Weil es funktioniert. I think it works. Holy crap. Holy crap. Holy crap. The first sound is so incredible. We've never heard our music sound like this. Wow.
What do you mean? Loud? Yeah, that's what he means. Those speakers are in the walls. They're big. They're the big old softened speakers. You sound really good right now. Sometimes it sounds like ass. Ja. Rehl ist also wirklich ein Magier an den Reglern, dass die Songs klingen im Endeffekt ungemischt schon, als wären sie fertig. And also, like the thing you did on the screen during this thing, could you do that? Oh, absolutely. I'll. Nice. I have to say that you might relate to this, but every time I hear that very last phrase at the very end, doom, dun, dun, whatever you're doing, I just hear Spinal Tap. It's like it was something, and it was on. The movie was just on. I think it's because Chris also turns up his amplifier to 11 on this track. Exactly. It's the sound. Were you using the Tweed Champ? Which goes up to 12. Yeah. Yeah, Max always tries to be louder than me. Ich meine, so Workflow, Vorgehensweise, wie man beim Aufnehmen vorgeht und sowas, und was man alles darf und machen kann, glaube ich, das ist für mich das, wo irgendwie am meisten ich, glaube ich, gelernt habe, dass man halt irgendwie, dass man alles darf und dass es keine richtige Art aufzunehmen gibt. Man muss nicht immer ein Metronom mitlaufen lassen haben und ja, und man muss nicht seinen Plan vorher fertig machen und dann alles ganz genau so aufnehmen, sondern man darf einfach sein Zeug spielen. Und dann alles Weitere kann man dann im Nachhinein noch was dazu tun, das wegnehmen und sonst was. Ja, das ist auch was ich extrem gelernt habe, dass ich einfach, wenn ich was aufnehme, quasi im Studio genauso spielen kann, wie ich halt spiele und nicht irgendwie so das Gefühl habe, ich muss es jetzt perfektionieren, nur weil es eine Studioaufnahme ist, weil dann klingt es irgendwie künstlich so. Das, glaube ich, war auch ein bisschen dadurch, dass die Leute hier halt auch einfach so gewohnt sind. Das ist halt einfach eine Art, Musik zu machen, das Aufnehmen und für die einfach eine ganz normale Situation. So. Und die wollen halt auch, die wollen auch nicht unbedingt, dass man alles perfekt und ganz genau drauf spielt sozusagen, sondern sie wollen halt einfach das lebendig ist auch einfach. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Let's go. Die Wolken trauen sich seit gestern nicht mehr vors Haus. Ich glaub, du schaust mir viel zu lang in den Kopf. Warum ist morgen immer noch Tag? I struggled with the lyrics, but that's because my German is not very good. And I understand that the lyrics are very picturesque and very unique in their way. Morgen ist immer noch irgendwo, aus deinen Augen tropft die Wut und du trägst Träume wie der Mond. It's a really beautiful song, and I really like how straightforward it is. You know. Ich glaub, du glaubst immer noch daran. Sam's piano take, that was the first take. She just went in there and played it once, and that was all we needed. Really, really fantastic. Not something that I would necessarily expect from a young, rocky, kind of a little bit rough around the edges kind of band. It's a very special song. Very minimal. I like that. Well, one of the songs that they recorded didn't particularly have drums on it, and it sounded great. So I had the idea, being a drummer, and also having somewhat of a reputation for doing things a little bit, outside of the box. I have these drums, Native American drums, called Taos. They're from the Taos, New Mexico.
and I use them quite a bit, and I have for many years. They're just awesome, unusual percussion. You know, you can't really tune them. The weather tunes them. Mother Nature tunes them. If it's dry, they're tight, and and if it's damp and colder and damp, then they're very loose sounding and deep sounding, which is part of what I really like about them. Is you never know what they're going to be. So I listen to them, recording. We like it without drums and percussion, but we also thought maybe I had a couple of ideas that I thought might work. Simple. And so we tried doing that, and I felt like the Taos drums would be the way to go because they're unusual sounding as opposed to a regular drum kit and starts to sound like a lot of other records, with the instrumentation. Anyway, for me, and that's where I am in terms of where my head is at, is that I've gotten kind of tired to some degree of hearing the same thing over and over and over again, musically. I don't know. Want to try with the kick drum pattern? No, I know what you mean. I know what you mean. Okay. Or would they be just keep. I don't know. Rehl, let's keep that. And let's try. Not try. I don't know if it should be this. If it should be that bass drum there. I think what he played during the solo was great. Yeah. No. But then he stopped. Just roll a bit of this. Just going to be let's try this bass drum. Just the bass drum? Yeah, gonna try this. You're not gonna play anything else? Not at the moment. I'm not gonna play through the whole song. I'm just gonna play a little of this. I can't hear you now, but that mic didn't sag, right? When I'm sitting down at any instrument, you have to decide, especially if you're like me and you have a variety of the palette, the sound palette is pretty large, not just a drum kit and some shakers, and then I have to listen to the song, try to figure out what's going to work, what I think is going to work, and then, for instance, one of the drums in the Taos drum kit, which has people come to refer to it as the Flintstones kit. Like the bass drum is really big and it's very boomy, it's beautiful. But sometimes that big boomy sound isn't really appropriate. So I was playing around with my hand against the skin to trying to mute the sound of the drum to see what which of those the sound of that drum, which was best. In this case, it was kind of a combination of muting and then unmuting of a pattern. Well, there's a few variations of the muting. Yeah. That could be good. That could be very good. Very. Yeah. Yeah, exactly. It might be cool, but the mic might be too close for when you're not blocking it. But it might be cool like this too. You know what I mean? No. It's like a little overloaded. It's overloading the mic, I think, when you're not muting it.
I see. I was playing it, as you can see. Incredibly soft. Yeah. But I think there's enough to work with in here. I'm going to go over to the kit. And I'm going to maybe just for a second try this, the classic spring drum. A kit under the overheads. Yeah, under one of the overheads. Cool. Just play it real quick. Yeah, sure. Let's go. That's fine, you got that. That's way more than enough, yeah. You know, I guess just for fun, and just, I don't know. In the solo, in the second half where it just gets bigger, I mean, let's just give this a try. I don't have the kit armed, but I will in 1 second. Yeah, take your time. I use 3 different snare drums. I use like a main snare drum that's very punchy and cuts, and then a small 10-inch snare drum that's much more higher pitched, and then a snare drum off to my left of the hi-hat cymbal that's usually deep, and I tune it down so the lugs are basically just about to fall off, and we refer to that as the fat snare because it's got a deep fat sound, and so I like the contrast of the three snare drums. In much the same way that hitting the bass drum, the Taos bass drum, and then muting it with my hand in different ways to find like a sweet sound. But with the snare drums, I just have them tuned, and that's, I don't do much more than just hit them. Can you play just for 30 more seconds? Yeah, sure. I think what we'll do, we'll just try I'm going to try doing no kick drum, and then we'll just overdub the kick drum, because then we have a choice if we want to use it, either the Taos bass drum, this bass drum, and we'll just see if this works, how this works. I don't know. Totally. Just play that if you don't mind. I don't mind at all. No. Just wonder if it should be like without the snare on. The snare without the snare kind of sounds like the spring drum accent that you were doing. Yeah, that's cool. All right. You need more? No, I don't need more. This way we'll know whether this works at all, and we'll have some options. From the top of the solo? Well, I was thinking maybe bringing it in the halfway. Yeah, where halfway through. I don't know. You want me to just give you the whole solo? Well, you know what? Do it from the top of the solo, and we'll see. We can always mute it. It's not on purpose, but it's cool. It sounds like a rocket ship. You'd expect something that's so stripped down and so kind of simple, we'll call it, like a simple song, a simple setting, very little elements to be easy to work on, but actually it's the exact opposite, because everything is so exposed and everything is so, there's really nowhere to hide from it, and it's not this like
angry, power chords, bashing drums. Then in fact, there's barely any drums. Very small elements of drums and percussion, rhythmic stuff. It's just kind of is what it is, and it was really awesome to work with them too, with the Elephants, because they didn't want it to be grandiose. They didn't want it to be, bigger than what it is, or make it like, oh my God, this is so exposed. Let's make sure that it's like surrounded with something. It was just like, no, this is it, and we're happy with it. Any variation of that? That's cool. Yeah, come in. That's totally cool. I have an idea. Why don't I come in there? I don't know what What do you think? Anything? Cool. Yeah. It just shouldn't be too much going on, just simple. Yeah. You can certainly do it if you haven't, if you want to do something or. No. I think it's great. I think everything you just did I love it very much. And if it's too much, or we think it's too much in one part, or you think it's too much in one part, then we can always pull it out. Yeah. The spring shakers, that's awesome. Mm-hmm. Yeah, well, that always works. That's nice atmosphere because it doesn't sound like so much like a drum. Sometimes subtractive has more of an impact than additive, Yeah. Like, and this song in particular, it's not like we want to just pile stuff on to make it bigger and bigger. But go from the solo. There's only one thing I might try. This flanger on it, different setup. I also thought about maybe in the first half of the solo only using like the conga thing, and leaving out the bass drum thing, and in the second half of the solo don't play the drum set but play the conga thing and the Tau bass drum thing, and then in the second chorus come in with the full drums. So the build up would be like a bit slower. Yeah, it rams up to the last chorus. And the chorus is then the chorus would be even bigger than the highlight of the guitar. Yeah, that's without making it loud and forceful. Yeah, it's good. It's a good idea. Und ich glaube, für uns ist es alle einfach eine unfassbare Erfahrung, die wir machen können. Unfassbares Abenteuer auch irgendwie. Ja. Das ist so das, was ich glaube ich erst zu Hause verstehen werde, wie aufregend eigentlich alles hier ist. Manchmal merkt man das so, wenn man so abends dann so unfassbar müde ist. Aber und man muss sich manchmal auch so bewusst machen, dass man gerade hier das so wirklich erlebt, weil manchmal ist es dann so selbstverständlich zwischendrin irgendwie. Aber was lernen wir daraus, Leute? Muss man überall Dinge was lernen. Also, ja, okay. Probiert Dinge aus, und manchmal hat man einfach Glück und Dinge führen einen an Orte, die man sich gar nicht vorstellen konnte, dass man da irgendwie hinkommt. Naja, gut, wir haben aber auch echt ganz schön viel harte Arbeit da reingesteckt. Geackert. Richtig geackert, Digga. Das sage ich jetzt nicht nein. Ja, eine Mischung aus beidem. Glück und ein bisschen harte Arbeit. Aber auch nicht zu viel. Glück, harte Arbeit, Musik. Alex Sebastian. Shoutout to Alex Sebastian. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viele Songs mit den Jungs fertig bekommen, weil sie nicht nur die 2 aufgenommen haben, sondern dann sich noch einen dritten Tag dazugeholt haben, an dem sie dann nochmal 4 Stücke aufgenommen haben, von denen eines einfach auch an einem halben Tag komplett fertig war, und die anderen, da haben sie jetzt Aufnahmen davon, die sie einfach weiter verwenden können und mit denen sie weiter arbeiten können. Also wir haben sehr viel mehr geschafft, als wir uns ursprünglich vorgenommen hatten. Ja, also ich glaube, jetzt ist immer nochmal Zeitpunkt, noch Danke zu sagen. Einfach Danke an alle, die uns einfach auch hierher gewotet haben, weil ohne die Leute, die uns da einfach tragen, wären wir weder hier noch überhaupt. Noch wären wir überhaupt. So, ja. Weißt du? Jetzt aber spezifisch auf die Situation wären wir einfach nicht hier, wenn es nicht ganz, ganz viele Leute gäbe, die da draußen halt gesagt haben, es ist den Wert für uns zu voten. Und ich meine, ja, die Leute, die schuld daran sind, dass wir hier sind, sind einmal Jerry Marotta, der uns eingeladen hat, Alex Sebastian, der das auf die Beine gestellt hat,
organisiert hat, überhaupt möglich gemacht hat und halt dann auch die Leute, die für uns gewotet haben. Ja. Deswegen danke. Dankeschön. Weil it's the time of our lives. Hey, die haben uns einfach einen Lebenstraum erfüllt. Sagen wir, wie es ist. So, und sogar ein Ding, was nicht mal irgendwie ein Traum war, weil man sich das einfach nicht vorstellen könnte. Es war einfach außerhalb irgendwelcher Möglichkeiten. Ja. So. Es war einfach nicht real und so, das wurde uns dann real gemacht. Watch out. Watch out for Fragile Elephant. They're gonna make some impact. These guys write really good songs, and more than everything, they work really well together. That's also something I would like to say to the guys. They should really appreciate the fact that they get along and have such a copacetic relationship with each other. No ego, no bullshit. They're not fighting over who's singing lead or who's playing the guitar parts. You know, they're all very capable at playing each other's instruments and singing and writing, and it just feels like they enjoy doing it together, and they're not. They really kind of support each other, and really the most successful sessions that I have been fortunate enough to be a part of. That's the idea. As famous or unknown as they are, it doesn't matter. If you take the ego out of the equation, you'll have a good recording. You'll have a good time. I think everybody should get Fragile Elephant on their radar and support them. I think they're a phenomenal band, and I'm really looking forward to doing more work with them. And you could also see them if you go and look at the live stream that we did from Dreamland. You can get a sense of what they do live. Keep it up, Elephants. Don't get into some petty bullshit. Don't add any more members to the band. Go hard, balls to the wall. All right. What next? Lumpenhund. Lumpenhund. Oh, God. Didn't you get enough video?